Ke tlile kwano last month. I came to this church last month. Tota nne ke tla hela ke re tla re go bona. I was just coming to check. Ka gore ke ngwana o goletseng mo gore ke godisitswe ke ntse ke le ngwana o nang a tsena kereke. I grew up as a child who was going to church. So ke ne ke tlwaetse dilo tsa Modimo. I'm used to God's things. So ne ke re hela a re go utlwa gore what's next. I just wanted to come and check. Gore go diragalang kwano. Ka tla mo lefelong le I came to this place. ebe e ne le one-on-one. It was one-on-one. Ke a bua le Daddy. I speak to Daddy. A mpotsa gore go rileng. She asked me what my problem was. Ka mmolela gore botshelo ba mbotlhakatlhakane. I told him that my life is mixed up. Anthari sengwe le sengwe se siame. He told me that it shall be well. A ba nthari ke te deliverance ka Sunday. He told me to come for deliverance the next Sunday. Ke ne ka tla ka Sunday. I came for that deliverance Sunday. Ka one-on-one ile ke bua le nne ka utlwa lerato la motsadi. During one-on-one, I felt his love as a parent. Amen. A go ne jalo. Ebe ke tla deliverance-eng ebe ke rapelwa. I came for deliverance. I was also prayed for. Ke ne ke le motho o ratang bojalo le ditsala. I used to like drinking and moving with friends. Ke ne ke nwa tota mo go tlhagetseng. I used to drink a lot. Ene ha ke sena go nwa ke ne ke na le molomo motona. After drinking, I'll talk too much. So after Daddy a sena go nthapella, After Daddy prayed for me, ga ise ke nne le keletso ya go nwa bojalwa I never felt like drinking like before. le ditsala tsotlhe tse ne ke na le tsone ka kgaogana le tsone. Even those friends I parted with. Ka gore ha o sena go rapelwa ke motlhanko wa Modimo o tshwanetse go bona gore o irang ka deliverance eo. Because after getting a prayer from the servant of God, you have to keep that deliverance. Amen. Amen. Ye nngwe kgang ke ngwaga o fetileng ke ne ka nna le accident. Last year I had an accident. Ke ne ka thula koloi ye nngwe. I hit another car. So ne ke ntse ke na le case ko GWS police. I had a case at Gaborone West Police. License ya me was at stake because ne ka anywa time. They make me breathe in that breath rise, and then from there they took my license. So ne ke exceedile limit tota ha le mo go tlhagetseng. I had exceeded the limit. So case ya me e beelwa date. My case, they set a date for my case. And then tota ne le gore ha ke na go letsa Daddy be ke re mme ha nka se ka mo letsa license ya me e ka nna tsamaya. I didn't want to call Daddy before, but I felt if I don't call him, my license, they will take my license. So ebe ke mo letsa ke le mo tseleng ke a court. I called Daddy when I was on my way to court. Ebe ke mmolela gore Daddy kana ke lebetse go bolela ka kgang ya go court ke na le court ya case ya exceeding the prescribed limit. I called Daddy. I told him that earlier on I forgot to tell him that I'm having a case for exceeding the prescribed limit. So license ya me e ka nna tsamaya. My license could be taken. Tota kgang ya me ne e le gore ke a go tla yang kerekeng. I was wondering how I will come to church. So ebe Daddy a nthare sengwe le sengwe se siame. Daddy said everything is well. Ebe ke a court. I went to court. Ha ke tsena kwa ebe ke bitswa. I was called. Ebe le gore ke ema gone ha le gona le ha go emiwang teng. I stood up in court. Ebe ke ne ke setse ke ipoletse gore ke guilty everything. I had already admitted that I'm kimolato. Kgang ha tshwantse gore e tswelle judge a banthare ke go nna hatsi. When my case was about to proceed, the judge told me to sit down. Go lebega gore sengwe le sengwe se tlhakatlhakane gore case ya teng e tlhakatlhakane. Everything was mixed up. Wa na botsa lepodisi gore le itsang gore koloi e ne e sa kgethelwa. The judge will ask the police, how does he know that the vehicle was not licensed? Ebe ke boa bantha ba re ke go nna hatsi gape. They told me to sit down again. Ke nnile ba nkemelisitse gararo ka nna hatsi gararo. They called me to stand up 3 times and sit down 3 times. No go sa tshwanna go nna yalo. It was not supposed to be like that. So go bohelong ebe bantha ba ebe Makastrata anka thola 5,000. At the end, the magistrate found me guilty and sentenced me and gave me a penalty of
50,000. a ba sa tseye license. But he did not take the license. Amen. Amen. Kgang e nngwe ke Maabane. The other issue is about yesterday. Mama Maabane a ba tsaya koloi a be a tsamaya a ba go nna le accident. My mom took the car yesterday and was involved in an accident. Di-airbag ne di thubegile, a phatlogile molomo go tlhakatlhakane. The airbags blasted. He also his mouth was affected. Ebe ke dumela gore it's a test of faith. I believed that mo ke go lekelediwa ga tumelo. Gore na le hapa ka so Satan o batla go mo hakutlo botlhoko e sele. She was here testifying and the devil want to give him something that can hurt her. Plus gape ka gore anong koloi ga ye gore gore ke tlo go struggle go tla kwana. Because if the car is not there, I will struggle to come to church. Me nna ka ipolela gore whether koloi teng a ga e yo ke atla. I told myself, with or without the car, I'm coming to church. Ke lebogela Modimo motlhanka wa Modimo I thank God for his servant le mma rona. and also our mother. Amen. Amen. Ke a leboga. I thank you. Celebrate Jesus. A re ipelele Morena Jesu. Celebrate A re Jesus. ipelele Morena Jesu. Amen. Amen. In the midst of everything that you've been going through and the greatness of God in your life, what are your words of encouragement to somebody sitting there and somebody watching you at home? Lefoko la kgothatso mo mongwe yo o reeditseng hano le o ntseng ko lapeng. Kgothatso ya me ke gore never lose hope on God. My encouragement is that le seka la inela mo Modimong. Gore dikgwetlho tse di tlang mo botshelong ba go di go bankanyetsa se segolo se se tlang. Whatever challenges are coming through your life are preparing greater things coming your way. Le gore ha motlhanka wa Modimo a sena go go rapella. After the servant of God has prayed for you, O bone gore o ira eng ka kgolo eo. make sure that you apply or you keep that deliverance. Amen. Amen. Thank you so much. Re a leboga mme. O ra go re hela hanke o re hele se ga go utlwa bojwala bo le bong kgaela yana. Amen. Thank you so much for your deliverance and may your testimony remain permanent in Jesus' name. Can we give her and Jesus a round of Abopaki ba gago applause? bonna ba sennala ruri ka leina la ga Jesu. Ke mang ya tshwanang le Jesu? Ke mang ya tshwanang le yena? Hara marena gotlhe ke mang ya tshwanang le Jesu? Hallelujah. Modimo a boko. Mama, can you please ke kopa gore bolelle leina la gago le gore bopaki ba gago bo tsamaya jang? Ke mme Motshedisi Molefe, Ke mme Mamotshedisi Molefe. ke a le dumedisa mo leina la Morena wa rona Jesu Kriste. I greet you in the mighty name of Jesus Christ. Ke dumedisa ntate le mme, I greet my father and my mother, le mme Masegona. Masegona. Malamane ke tlile deliverance mfa, I came here for deliverance last time. ke bolwa ke matlho ga ke bone. I'm having a problem with my eyes. I cannot see properly. Mme ke tlo go leboga grace e ka gore ka jeno ke a bona. I'm here to thank this grace because today I Celebrate can see. Jesus. Hallelujah. Ka gore ga ke le ko lapeng ke batla metsi a le ko ke dingwe ke kgona go ikgala metsi. I can now go and fetch water for myself when I'm home. Amen. A ko mpolelele pele ga o tla deliverance mama gore go ne go diragala jang o ne o sa kgone go ikwela go a go itsheela metsi a o ne o boleditse go ne go diragala yang? Ne ke kgona go tsamaya le ngwananyana a nkgala metsi. Before my deliverance, I was only able when I'm accompanied when I am accompanied by my daughter. Me anong irile o seno no o tla deliverance-eng? Ke be ke bona. Now after my deliverance, I can see. Celebrate A Jesus. re ipelele Morena Celebrate Jesu. A re Jesus. ipelele Morena May Jesu. you receive your sight in Jesus' name. Amogela ga gago ka leina la Jesu. Ke be ke boa gape ke tla ga ntate a tlo re bona one-one. I also came here for one-on-one. Yaanong ke tlo mo laela gore ke a ko Mokwena ko matlhong. I'm here to tell him that I'm going to Mokwena for eye specialists. Mme ha ke tsena ko sepatela be ba re ba ntira lona la rola matlho. They are going to do an operation on my. O mongwe a ba gana a re mme o ga e ruile a re ka gore matlho a go ke a na le metsi ga a tshwanela go ariwa. Earlier on, they wanted to do an operation on my eyes, but somebody said she is not supposed to go for that operation because of the water in the eyes. A
a ba mpotsa gore ga e le go ariwa le go tsaya melemo o batlang e be ke re nya mphe melemo I was asked, or if it's the operation or the medication, what should I take? I went for the medication. yaanong ke leboga grace ya ntate ka gore le ga ke ntse ga ke bona ko ntle ga ka o mongwe le o mongwe I thank for the grace of my Father because I can see everything now. Celebrate A Jesus. re ipelele Morena Jesu. Amen. tlhabiela se gotela hela ya ka mollo ke be ke tla gonagala bobedi gape I used to have a pain here, and then I came here on Tuesday. se ntlhaba le ka ga gape ka be se tsamaya le seropi se bete se ira pain ka ko tlase ga leoto yaanong ke leboga grace ena ka The gore pain was going through the leg to the bottom of the leg. I thank the grace of this house. e nthusitse le nna ke motho The grace helped me a lot. le nna matlho a ka ke a tshepa gore ga ya ko bona fempa le nna ke tlabe ke bona ka nne modimo a na ntirile pele I believe that by November I will see properly. Amen. Mahoko a gago a kgothatso ke a reng kuku? ka re a re tshepeng modimo ka gore ene ga a palelwe ke sepe Let us trust God because Celebrate He is able. Jesus. Ke a leboga mama a bopaki ba gago bonne permanent in Jesus name. Let your testimony be Celebrate permanent in Jesus' Jesus. name. Ke mang ya tshwana le Jesu? Ke mang ya tshwana le yena? Hara marena goteria si ote. Ke mang ya tshwana le Jesu? Ke mang ya tshwana le Jesu? Ke mang ya Hallelujah. Hallelujah. Ya botsa. Celebrate Jesus. A re Can ipelele you, Morena Jesu. can you please tell us your name and share with us your testimony? Re bolele leina la gago, o kgakane le rona bopaki tsa gago. I greet my father, I greet mommy, and I greet Pastor Sohona in Jesus' Ke name. dumedisa ntate, ke dumedisa mme, ke dumedisa moruti segona ka leina la Jesu. I salute the grace. Ke lemoga tshegogatso. Tota hela ntare ka Friday ba gaetsho ke ne ke le ha ke na le ngwana ke o balang o dirang form 5 because can you please stand up my child? I was here on Friday, brethren. I was with my daughter. The daughter, can you stand up? Some of you don't know, maybe it's my child. But ke ena maitebolo a ka ba gaetsho. She is the firstborn. So we come here on Friday, Re tlile hano ka Labotlhano e be re tla go tlhatswa masiri. to come and watch the dripping. We depart here a 4:45. Re emeletse hano ka 4:45. Re tsamaya le Mangfus. We were traveling with Mamfusi. And when we get home, when we get to sleep, Ha re tsena ko lapeng ga re a go robala. around 4:45, Ka nako ya bo 4:45, go ne ga tsena le go duba gaetsho mo ntlong ya ngwana o ke buang ka ene. a thief broke into my daughter's bedroom. O ne a leka go bula festere. He was trying to open the window. Festere ene e sena handle, just imagine. That window did not have a handle. By the grace of my father, Mme hela ka tshegogatso ya ga ntate, festere a gana ba gaetsho. the window could not open. That's why I'm saying I'm saluting the grace. Ke gona mo ke reng ke lemoga tshegogatso. Ke ne ke mo raya ke rate ga bopaki ba ntharo wa tshaba, so ne I ke- told her to come and give the testimony, but I she was just want to scared. shame the devil this Ke morning. batla go tlhabisa Satane ditlhong. Thank you so much for your testimony and may your protectness be permanent in Jesus' name. Ke Amen. kopa re shapele morena le kgofi. Let us give the Lord an ounce of Celebrate praise. A Jesus. re ipelele Morena Jesu. Celebrate A re ipelele Morena Jesus. Jesu. Celebrate Jesus. A re ipelele Morena Jesu. Hela banna. Ouhle banna. Hela banna. Amen. Amen. Mama, can you please tell us your name and share with us your testimony? Re bolele leina la gago, o kgakane le rona bopaki jwa gago. Dumelang ka leina le le maatla la ga Kgosi Jesu. Greetings in the mighty name of Jesus. Ke lemoga tlotso ya ntloe. I recognize the anointing of this house. Ke lemoga ntate, ke lemoga mme. I recognize my father. I recognize my mother. Ke be ke lemoga le mongwe yo mo ntlong. I recognize everybody present.
Ke bidiwa Sabelo Mangati. My name is Sabelo Mangadi. Modimo a re segogatseng. May God bless us. A ke itse gore nka simolola kae, mme go I don't know where to gontsinyana. start. It's a lot. Modimo a re segogatseng. May God bless us. Ke tlile ga ke le moeng tsatsi la ntlha ka di-10 tsa ga March. I came here as a visitor on the 10th of March. O itse gore ke utlwa mogote hela, ke utlwa go le monate hela. I felt a fire. I felt goodness in this place. Gore ke sale ke utlwa monate le molemo wa teng. Motho a mpona hela la ba smile hela wa itse. I felt that goodness when I was coming by. Somebody just smiled to me. Ke be ke lemoga gore o itse gore ke eng go fa ga se boeti ke bonno. I felt that this place is not for visiting, but for staying permanently. Modimo a re segogatseng. May God bless us. Tsatsi la teng ra rapellwa e le la ntlha re le That day we baeti. were prayed for Ha re as sena- first visitors. ha re ntse re rapelelwa When we were being prayed for, gore ha re senana re hetsa go rapellwa after we were being prayed for, go bo go tenya mme mma go na le o ka re go na le bathonyana ba le mmalwanyana kana batho ba mongwe yo e leng goreng o ha morago ga go tlhoka go tsamaya sentle ga botshelo ba gago. I was told that it's like there is somebody or some people who are behind your life not going on well. Mme kana go raya gore ha e le gore ga bo tsamaye sentle bo tshwanetse gore ba sute bo tsamaye sentle. If your life is not going well, these people need to be shifted so that your life goes on well. O itse gore ke ha ke lebogala modimo hela mo pelong. I just thank God in my heart. Ke be ke gopola motho mongwe mo pelong. Then I remembered somebody in my heart. Mme motho o ne ke mo gopotse mo pelong That person that I remembered in my heart, ga mo fella. it ended with him or her. Modimo a re segogatseng. May God bless us. Ke tsamaile malatsi a mararo ke ha ke utlwalla gore nya le ene go mo feletse. I disappeared or I went for 3 days. Then I was told that it is over with her or him. Modimo a re segogatseng. May God bless us. Ka ra mme ka moraka re o itse gore ke eng? I told my mother that Batho ba feletswe ke botlhale. people are no longer clever. Ke gone ke neng ke mo tlhalosetsa last week ke tsile gae gore ke ne ke raya jang. Last week, that's what I explained to my mother, what I meant when I said is the end with those people. Gore ke lemogile gore ntate ha re it is well. O raya gone gore it is well. I recognize that hantate a re go siame, he means it go a bo go siame. Ka nnete go nna well. Indeed, ga siama, go a siama. Modimo a re segogatseng. May God bless us. Ya bobedi gape ke The sale second one, ke sale ke ruta mo sekolong se sengwe se ke rutang mo go sone gompieno ka 2010. I started teaching in the school where I'm teaching from 2010. Ka tsamaya ka ntsha maduo go sena temogo epe hela ko I produced results, but there was no recognition. o itse gore e ka re ke motho a ke sa itse gore a ga ba lemoge kana yang hela. As if I felt like, or I wondered if they are not recognizing the result that I was producing. Ka gore mme gone ne re nna re batho ba tla ko sekolong sa rona ba re bolelela gore ka ha re dirang sentle ka teng ba re lemoga ba re bolelela gore go nna go tlotlelwa hela gore nya le dira sentle hela le dira sentle. People will come to our school telling us that we are doing well, just news of doing well, but nothing. Ga tla supervisor e nngwe ka 2015 Another supervisor came by the year 2015. o itse gore le teng ka nna ka tswelela hela go sena temogo epe hela. I continued, but without any recognition. Mme ke leboga modimo ba kaoleng. But I thank God, brethren. Mo bekeng ya bobedi morago ga ya di-10 The second week after the week of the 10th, ke bidiwa ko ofising I was called at the office. kana mo go kgwa rona o le sukuru mo go maswe. Our head teacher is troublesome. Ha go te ke a bidiwa ke ha ke ipotsa gore hey kore ke a be ke irileng. When I was told that I'm being called, I was wondering, what is it that I've done? ke ra ngwanyana wa tirelo setšhaba ke re a nka tsamaya kana o re ga ke yo. I told the TSP, should I go or should I send you to go and tell her that I'm not around? Ke be ke re Jehovah you are my warrior. I just said, Jehovah, umufenyi wami. Ke be ke re
ma ke go utlwa gore a reng ene motho I just went straight to the head teacher. o akanye o seba le ngwananyana o mora a re hei ma ke go utlwa gore a reng motho Imagine gossiping your boss with a junior, the most junior staff. ga ke tsena kwa gate e mmamangate When I entered the office, ne re re go neele lekwalo le la appreciation I was given an appreciation letter. Lekwalo la go lemogiwa. o itse gore ke a ke ipotsa gore ke a iteba ke a inota I looked at myself, I pinched myself. ke be ke mora ke reng ya mogokgo gongwe lekwalo le ga se lame I said, hey teacher, maybe the letter is not for me. ga ke bula nya ke itlhela go kwalwe maina a me otlhela go tema ra go leboga o ntshitse maduo ebile we are proud of you When I opened the letter, indeed the letter was for me, appreciating me for the good results. akanya ke go raya ke re ke sale ke berekela mo sekoleng seo ka 2010 ka kopana le mogokgo o montšhwa ka 2015 Imagine working from 2010, meeting the new school head 2015. mme ga ke sena go gatoga hela ga But after leaving this place, modimo a re se go gatse may God bless you. ke sena go gatoga tlhe But just leaving this place morago mo biking ya bobedi mo during the letsatsing second la week bobedi and the second day, ke be ke bona lekwalo la appreciation then I was given an appreciation letter. nna ka re modimo a bakwe I said, let God be praised. e nngwe ya bofelo The yaanong last one now, re be re tla ke be ke ele ya di-24 ele the week of the 24th, e sale re tla re tswa ko ramotswa lo re isa le simolola go laeta ko ga borone we are coming from Ramotswa. The car made a signal of low petrol at Gaborone. ke lebile bana ba ke nang le bone yana I was looking at the children that I was with. o itse gore ke le mo tlalelong I was really confused. o kile wa bona ke mme ke be ke ipolelela gore o itse gore ke modimo ke a ko ke re ke I told myself, God, I'm going to church. e laeta le e sa laete ke a Whether tsamaya the car is showing low petrol, I'm going. ga re setse re pagama setupunyana se re tlang jaana ka sone yana ka tsela e e tswang morwaeng On the way, the turn of Morwa, ke bona yaanong e ka re la kgega thata yaanong ko tlase it was now, the signal was very, very low now. ke utlwile pelo a ka itame o itse gore ke mo pelong ya My me heart ntse was beating very, very fast. ke ntse ke re morena o bona mo is extraordinary But I was just saying, Lord, mo ke di go gagamatsa mo go ga heteletseng. go ko go direga mme gompieno go tlile go direga It has never happened, but today is going to happen. ra tla ra pheka fale We came here and we parked outside. ga re sena go pheka ke re ke ga e tswa After packing, after church, kana yaanong re tshwanetse go tsamaya we are supposed to leave. ke be ke bitsa mme mmatelekelo I called Matelekelo. ke re mme mmatelekelo kana lori ya rona ya laeta I said, Matelekelo, I have very, very low petrol. ke na le mme mmasegona o bapile le nna fa Masgona was next to me. o itse gore ga ke rialo mme mmasegona ba ntha re ngwanaka Masgona just said, my daughter, ke nako yaanong ya go let us test the grace a re lekeletse tshegohatso. a re ke nako yaanong ya go lekeletsa tlotso ya ntlo e It is ngwana now the time for you to try the anointing of this house. a ba re tsamaye le ramotswa le tla go goroga She said, go to Ramotswa. You will arrive in Ramotswa. yaanong ka nnete ra tsamaya bakaoleng Indeed, brethren, we went straight to ra Ramotswa. tsamaya ra tsamaya ra tsamaya We went. go gongwenyana ga re setse re tsamaela hela mo gaborone When we were about to reach Gaborone, mongwe a re hela la re lori e ya go goroga e ntse yana somebody asked whether the car will reach Ramotswa with an empty tank. daotonyana tolombu A doubt just appeared to me. yaanong ra re he a re tsamayeng re ko metšhining yolo re go checka gore a gona le madi We went to go and check something in the ATM machine. karata ya supa gore go na le madi mo teng The card showed that there is money. ga re tshelelwe petrolo ya di-client When we wanted to fill the petrol tank, the ATM card declined. ke be ke re hei ke total mare ha shele ha le gore It was go tla total siama.
filling station. We went to Shell filling station thinking that it will be well at Shell le Shell. yone ya decline. Even at Shell, the ATM card declined. Ka bonakonyana mo tlhaloganyong ya me go etla ke be ke re o kgang e tshwana le ya ga Petere. Very fast, I started thinking, gore, this issue is like Peter's. Kana Petere nna tewa go tetlaya ha godimo ga metsi. Peter's was called to come over the water. Petere a belaela a nwela. Peter doubted and he went deep. E rile kgantelenyana a lemoga a ba bo a tsamaya gape a tswelela a dumela. Later on, when he recognized, he A ba- started believing and a ba went. tsamaya go itlhela a goroga. He went until he reached the Mme place. a ra Kriste a re, And he said to Christ, ka o ne o buile o rile ke tsamaye ke tla. because you said I should come, I am coming. Mo matshelong a rona se Kriste re na le go belaela Modimo. In our Christian lives, at sometimes we doubt God. O bona gore go tile tsamayang go tla siama. Because I was told to go, it shall be well. Ha ke sena go itharabologelwa, ke Af- ke re nya a re tsamayeng bathong. After some times, I just say, people, let's go. O itse gore re tsamaile ra ra motswa ra ba ra nna malatsi a mararo lo re isa ema gope. We went to Ramosa, the car did not stop, and even 3 days. E ne ntse le naka le leketla hela yana. Even the petrol tank was at E, O lowest itse E. gore the supernatural ba gaetso. Tota tse di- o mogologolo o, O itse gore it's unbelievable. tota ga go dumelesege. Ka bo rona hela ka tlhaloganyo ya rona you can comprehend. In our just natural things thinking, how ke wa akanya sentle? Ke be ke tsamaya ba kaoleng. Brethren, I went. Mme ke rata go lebogela ba gaetso tlotswa ntlo e maswe. I really want to thank anointing of this house. It's so great. O itse gore ke lemoga gore ha ne sa le gale kana God's time is the best. Le gale nako ya modimo tota ke yone e maleba. Ke na le gore ke re o itse gore ha ne sa le ke bone go kwanong nka be ke tsamaya kgakala. At times I feel like if I could have known about this place long ago, I could be very far. Mme jaanong ke be ke re mme le gale God's time is the best. But I'm saying, nako ya modimo ke e siameng. Papa o tshela ntse a re it is well go tla siama. Papa always say, go tla siama. Mme Yes, tota- it shall be well. Go siame. Yes, it is well. Thank you so much, Mama. Ona le mahoko a gago a kgothatsa ba batlang go ara mokaolengwe. Word of encouragement, brethren. Ba kaolengwe nna ke rata go le raya ke re a re dumeleng Modimo. Brethren, I want to tell you to believe God. Ha Modimo a re I shall not leave nor forsake you. When God saying, "Ga nkitla ke le tlogela kgotsa ke le lebala," Re ska ra belaela. let us not doubt. Malatsi a gompieno a batla gore tota re tlhome ditlhako sentle. These days we need to fasten our shoes Re tota re mo lebelele. so that we look unto Him. Di teng dikgwetlho. There are challenges, yes, Mme hela se se leng teng a re mo lebelele. but we have to look unto God, Mopi a le nosi. the Creator, only Him. Nako tse dingwe dio tse dingwe ha di diragala o lebelela batho. At times when some things happen, you look at people. O nna ebile ke to ka nna wa re mokaoleng o kana go ntse jaana go ntse jaana ba gaetso nna ke rata gore re ithotwetse. As if go you can say, lebelela brethren, Modimo. it is like this. I want to encourage us to look unto God. Hezekiah gate he inquired of the Lord. Hezekiah o ne a botsa ka ga Morena. Mme le rona a re botseng morena bathong. Le rona, let us inquire about the Lord. Modimo a re segoatseng. May God bless us. Thank you so much, Mama. And may your testimony remain permanent in Jesus' Bopaki name. ba gago mma bo nne ba se nna la ruri ka leina la Jesu. Thank you so much for registering your testimonies. And I encourage you to register more testimonies. We have a Facebook page, it's called Mountain of Liberation Church Botswana. And we also have an Instagram page. Please invite your friend to like the page and also share and tell a friend to tell a friend. We're also having an Easter night of bliss this week. Please invite a friend at home and make sure you come with a friend to church. Thank you so much, Mountain of Liberation. I love you. Celebrate Jesus.